इस पूरे की पूरी चैन में जो है बैंक या जिसको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कहते हैं, क्या वो एटमॉस्फेयर पूरी तरह फ्रेंडली हो चुका है या उसे कुछ और होना बाकी है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अब जो हमारी इकोनॉमी है, अब एक इंसान जब पढ़ाई करता है, एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है, उसके पास दो चॉइसेस हैं हाँ। कि या तो वो वर्क फोर्स को ज्वाइन करे और हाँ। एम्प्लॉय बने, या फिर वो एक एम्प्लॉयर बने, यानी कि वो जॉब्स क्रिएट करे, रोजगार क्रिएट करे कंट्री में। अब जब वो एक डिसीजन का पॉइंट आता है तो उसमें सबसे पहली चीज आती है मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। अब जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है इंडिया में, उसमें बैंक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड हिस्टोरिकली स्टार्टअप्स में जो पैसा रिक्वायर्ड होता है उसे रिस्क कैपिटल कहा जाता है, यानी कि वो काफी रिस्की होता है, क्योंकि 80-85% स्टार्टअप्स शायद उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितना कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस में, जो चलते बिजनेसेस में पैसा लगाया जाए तो उसमें रिटर्न आता है। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है और उसमें जो बैंक फंडिंग है या डेट फंडिंग है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरी नजर में ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि बैंक्स अगर एक अपना सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी अगर इस रिस्क बेस्ड कैपिटल में लगाएं, और जिसको अगर गवर्नमेंट भी कुछ बैक करे, यानी कि उसके अंदर कुछ गारंटीज प्रोवाइड करे कि अगर ये पैसा, जैसे कि कृषि क्षेत्र में जो लोन्स होते हैं उसमें कई बार क्रेडिट गारंटी स्कीम्स आती हैं। मेरा ये मानना है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम्स अगर स्टार्टअप्स में इंट्रोड्यूस हों, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चांस मिले किसी इनोवेटिव बिजनेस को परस्यू करने के लिए, जिसमें रिस्क समझ के उसको अंडरराइट किया जाए और उसको पैसा दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आ सकता है इंडियन इकोनॉमी में। क्योंकि वो स्टार्टअप अगर चलती है और बढ़ती है तो वो जॉब्स भी क्रिएट करती है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि कस्टमर जुड़े और उसको अवेल करके उनकी लाइफ इंप्रूव हो। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम्स चैनल करी जा सकती हैं बैंक्स के थ्रू, उनके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड परसेंटेज ऑफ कैपिटल एलोकेट किया जा सकता है, और उसको अवेलेबल कराने के लिए एक जो पूरा प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, डिजिटाइज किया जा सकता है। अगर वो डिजिटाइज्ड प्रोसेस से किसी यंग इंसान को कैपिटल मिल जाता है तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो हमारे लिए आत्मनिर्भर स्टार्टअप इकोसिस्टम बन जाएगा, क्योंकि कई दफा देखा गया है कि पैसा बाहर से भी इंडिया में आता है। लेकिन आप ये भी तो साथ में कह रहे हैं ना कि भाई 80% जो स्टार्टअप्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाए, और परफॉर्म नहीं कर पाए तो इसका मतलब 80% जो आपका पैसा है वो रिस्क में चला गया, ये भी तो एक संकट है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, रिस्क और रिटर्न आपस में बैलेंस करने बहुत जरूरी है। हाँ, इंडिया को ये जो 80% है इसको घटाना चाहिए, इसको 8% रह जाए, 10% रह जाए, 18% रह जाए। हाँ, और वो जो है एक्सपीरियंस के साथ आएगा, वो एक पूरे इकोसिस्टम के साथ आएगा कि आजकल स्टार्टअप्स की लैब्स बन गई हैं, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स बन गए हैं। मैं आऊंगा आपकी तरफ, लेकिन इस पर थोड़ा अजीत झा से थोड़ा रिएक्शन लेना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि चाहे वो गवर्नेंस का मामला हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का मामला हो, डायरेक्ट जो है स्टार्टअप्स के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ वो जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। कहीं से उसको परमिशन लेनी होगी, कहीं से उसको कुछ क्लियरेंस कराने होंगे, कहीं पर उसको बैंक से डील करनी होगी। इस सब में जो व्यवहार है उसमें उसका जो एक तरह से जो दृष्टिकोण है उसमें कुछ बदलाव आना जरूरी है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और मैंने ग्राउंड पे देखा है इस रियलिटी में अपने रिसर्च में कि एक तो पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो अभी जो क्रेडिट गारंटी की बात हो रही थी, गवर्नमेंट जो क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, CGT एमएसएमई जो MSME वाला जो स्कीम है, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए पर्टिकुलर किसी एक के ग्रुप के लिए है और वो एंटरप्रेन्योर को नहीं मिल सकता है, स्टार्टअप्स को नहीं मिल सकता, वो सबके लिए है, वो ऑलरेडी है वहाँ पे। बात यह है कि बैंक किस तरह से उनको लोन प्रोवाइड करे। तो बैंक के लिए क्या है कि ये जो लिंकेज है, थोड़ा इसमें इशू है यहाँ पे कि बैंक तो ये देखती है कि हम जिसको लोन दे रहे हैं वापस आएगा वो कि नहीं आएगा? उसका वर्दीनेस कितना है, वो यदि उसमें वर्दीनेस है वो उनको, तो उसमें आप इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो क्रेडिट गारंटी स्कीम देने के बाद भी बैंक उनका मॉर्गेज लेती है के लिए डिमांड करती है, क्योंकि बैंक का अपना पर्सपेक्टिव है कि वो उसका वर्दीनेस चेक करके ही लोन देना चाहती है, जिससे कि वो डिफॉल्ट ना हो जाए वहाँ पे। तो ये इशू है, इसको इशू को कैसे टेकल कर सकता है, और ये आने वाले समय में। सुमोई जी, आपसे जो मेरा सवाल है वो फिस्कल डिसिप्लिन को लेकर है। हमने देखा कि पिछली बार जो था फिस्कल डेफिसिट 4.4% जो है वो अनुमान था,
2026 में सरकार का अनुमान या फिर जो सबसे सही संतुलन है वो क्या होना चाहिए जिससे ग्रोथ भी रहे, भरोसा भी रहे इसे लेकर? और ये सबसे बड़ा भारत के लिए एक मील का लकीर बन गया है कि हम इस तरीके से पिछले कई सालों से फिस्कल डिसिप्लिन का जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर खरे उतरे हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मुद्रा में कोई भी लोन लेने के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है। यानी कि जैसे अब पिछले कई सालों से वित्त मंत्री जो फिस्कल नंबर्स अनाउंस किए हैं बिल्कुल उन पर सही रखे हैं अपना, जैसे कहते हैं परफॉर्मेंस। इस साल भी जैसे इस साल के एंड అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటా వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా కిడ్నీ జబ్బులైనా మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం అని భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకు ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి బంగారం వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలకు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని
వెచ్చవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్య బీమా విషయంలో న్యూ స్కీమ్లో కూడా ఆరోగ్య బీమాకు చెల్లించే మొత్తానికి డిడక్షన్స్ అందిస్తే బాగుంటుంది. వీటన్నిటితో పాటుగా దేశ రక్షణ కోసం కూడా బడ్జెట్ని కొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం బడ్జెట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ బడ్జెట్ ఉండాలంటే పన్ను ఎగవేతదారుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ, పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా దేశం వదిలి పారిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుని వారి నుంచి రావాల్సిన పనులను వసూలు చేస్తూ మనకి సామాన్యుడికి మాత్రం మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి సగటు భారతీయులందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆశ తగ్గట్టుగానే మన ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటించబోతున్నటువంటి బడ్జెట్ వారి ఆశలు తగ్గట్టుగా ఉంటుందని ఆశిద్దాం. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటా వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోని అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు, మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా, కిడ్నీ జబ్బులైనా, మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం అని భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా, వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకెంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి బంగారం, వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలకు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి
ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్య బీమా విషయంలో న్యూ స్కీమ్లో కూడా ఆరోగ్య బీమాకు చెల్లించే మొత్తానికి డిడక్షన్స్ అందిస్తే బాగుంటుంది. వీటన్నిటితో పాటుగా దేశ రక్షణ కోసం కూడా బడ్జెట్ని కొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం బడ్జెట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ బడ్జెట్ ఉండాలంటే పన్ను ఎగవేతదారుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ, పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా దేశం వదిలి పారిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుని వారి నుంచి రావాల్సిన పనులను వసూలు చేస్తూ మనకి సామాన్యుడికి మాత్రం మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి సగటు భారతీయులందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆశ తగ్గట్టుగానే మన ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటించబోతున్నటువంటి బడ్జెట్ వారి ఆశ తగ్గట్టుగా ఉంటుందని ఆశిద్దాం. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటూ వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు, మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా, కిడ్నీ జబ్బులైనా, మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం అని భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా, వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకెంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి బంగారం, వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలకు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు.
దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్య బీమా విషయంలో న్యూ స్కీమ్లో కూడా ఆరోగ్య బీమాకు చెల్లించే మొత్తానికి డిడక్షన్స్ అందిస్తే బాగుంటుంది. వీటన్నిటితో పాటుగా దేశ రక్షణ కోసం కూడా బడ్జెట్ని కొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం బడ్జెట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ బడ్జెట్ ఉండాలంటే పన్ను ఎగవేతదారుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ, పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా దేశం వదిలి పారిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుని వారి నుంచి రావాల్సిన పనులను వసూలు చేస్తూ మనకి సామాన్యుడికి మాత్రం మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి సగటు భారతీయులందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆశ తగ్గట్టుగానే మన ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటించబోతున్నటువంటి బడ్జెట్ వారి ఆశ తగ్గట్టుగా ఉంటుందని ఆశిద్దాం. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటా వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు, మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా, కిడ్నీ జబ్బులైనా, మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం అని భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా, వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకు ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి బంగారం, వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా
ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలకు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్య బీమా విషయంలో న్యూ స్కీమ్లో కూడా ఆరోగ్య బీమాకు చెల్లించే మొత్తానికి డిడక్షన్స్ అందిస్తే బాగుంటుంది. వీటన్నిటితో పాటుగా దేశ రక్షణ కోసం కూడా బడ్జెట్ని కొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం బడ్జెట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ బడ్జెట్ ఉండాలంటే పన్ను ఎగవేతదారుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ, పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా దేశం వదిలి పారిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుని వారి నుంచి రావాల్సిన పనులను వసూలు చేస్తూ మనకి సామాన్యుడికి మాత్రం మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి సగటు భారతీయులందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆశ తగ్గట్టుగానే మన ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటించబోతున్నటువంటి బడ్జెట్ వారి ఆశలు తగ్గట్టుగా ఉంటుందని ఆశిద్దాం. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటా వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోని అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు, మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా, కిడ్నీ జబ్బులైనా, మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం అని భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా, వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకు ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి బంగారం, వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో
మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్య బీమా విషయంలో న్యూ స్కీమ్లో కూడా ఆరోగ్య బీమాకు చెల్లించే మొత్తానికి డిడక్షన్స్ అందిస్తే బాగుంటుంది. వీటన్నిటితో పాటుగా దేశ రక్షణ కోసం కూడా బడ్జెట్ని కొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం బడ్జెట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ బడ్జెట్ ఉండాలంటే పన్ను ఎగవేతదారుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ, పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా దేశం వదిలి పారిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుని వారి నుంచి రావాల్సిన పనులను వసూలు చేస్తూ మనకి సామాన్యుడికి మాత్రం మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి సగటు భారతీయులందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆశ తగ్గట్టుగానే మన ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటించబోతున్న బడ్జెట్ వారి ఆశ తగ్గట్టుగా ఉంటుందని ఆశిద్దాం. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటా వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు, మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా, కిడ్నీ జబ్బులైనా, మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం అని భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా, వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకెంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి బంగారం, వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో
వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలకు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్య బీమా విషయంలో న్యూ స్కీమ్లో కూడా ఆరోగ్య బీమాకు చెల్లించే మొత్తానికి డిడక్షన్స్ అందిస్తే బాగుంటుంది. వీటన్నిటితో పాటుగా దేశ రక్షణ కోసం కూడా బడ్జెట్ని కొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం బడ్జెట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ బడ్జెట్ ఉండాలంటే పన్ను ఎగవేతదారుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ, పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా దేశం వదిలి పారిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుని వారి నుంచి రావాల్సిన పనులను వసూలు చేస్తూ మనకి సామాన్యుడికి మాత్రం మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి సగటు భారతీయులందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆశకు తగ్గట్టుగానే మన ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటించబోతున్నటువంటి బడ్జెట్ వారి ఆశలు తగ్గట్టుగా ఉంటుందని ఆశిద్దాం. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటా వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా కిడ్నీ జబ్బులైనా మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం అని భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా, వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకు ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి
బంగారం వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలకు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్య బీమా విషయంలో న్యూ స్కీమ్లో కూడా ఆరోగ్య బీమాకు చెల్లించే మొత్తానికి డిడక్షన్స్ అందిస్తే బాగుంటుంది. వీటన్నిటితో పాటుగా దేశ రక్షణ కోసం కూడా బడ్జెట్ని కొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం బడ్జెట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ బడ్జెట్ ఉండాలంటే పన్ను ఎగవేతదారుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ, పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా దేశం వదిలి పారిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుని వారి నుంచి రావాల్సిన పనులను వసూలు చేస్తూ మనకి సామాన్యుడికి మాత్రం మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి సగటు భారతీయులందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆశ తగ్గట్టుగానే మన ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటించబోతున్నటువంటి బడ్జెట్ వారి ఆశ తగ్గట్టుగా ఉంటుందని ఆశిద్దాం. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటా వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా కిడ్నీ జబ్బులైనా మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం అని భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా, వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకు ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది.
గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి బంగారం వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలకు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్య బీమా విషయంలో న్యూ స్కీమ్లో కూడా ఆరోగ్య బీమాకు చెల్లించే మొత్తానికి డిడక్షన్స్ అందిస్తే బాగుంటుంది. వీటన్నిటితో పాటుగా దేశ రక్షణ కోసం కూడా బడ్జెట్ని కొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం బడ్జెట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ బడ్జెట్ ఉండాలంటే పన్ను ఎగవేతదారుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా దేశం వదిలి పారిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుని వారి నుంచి రావాల్సిన పనులను వసూలు చేస్తూ మనకి సామాన్యుడికి మాత్రం మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి సగటు భారతీయులందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆశ తగ్గట్టుగానే మన ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటించబోతున్నటువంటి బడ్జెట్ వారి ఆశ తగ్గట్టుగా ఉంటుందని ఆశిద్దాం. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటా వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా కిడ్నీ జబ్బులైనా మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం అని భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా, వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకు ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే
మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి బంగారం వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్య బీమా విషయంలో న్యూ స్కీమ్లో కూడా ఆరోగ్య బీమాకు చెల్లించే మొత్తానికి డిడక్షన్స్ అందిస్తే బాగుంటుంది. వీటన్నిటితో పాటుగా దేశ రక్షణ కోసం కూడా బడ్జెట్ని కొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం బడ్జెట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ బడ్జెట్ ఉండాలంటే పన్ను ఎగవేతదారుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా దేశం వదిలి పారిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుని వారి నుంచి రావాల్సిన పనులను వసూలు చేస్తూ మనకి సామాన్యుడికి మాత్రం మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి సగటు భారతీయులందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆశ తగ్గట్టుగానే మన ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటించబోతున్నటువంటి బడ్జెట్ వారి ఆశ తగ్గట్టుగా ఉంటుందని ఆశిద్దాం. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటా వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా కిడ్నీ జబ్బులైనా మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం అని భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా, వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా
నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకెంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి బంగారం వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలకు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్య బీమా విషయంలో న్యూ స్కీమ్లో కూడా ఆరోగ్య బీమాకు చెల్లించే మొత్తానికి డిడక్షన్స్ అందిస్తే బాగుంటుంది. వీటన్నిటితో పాటుగా దేశ రక్షణ కోసం కూడా బడ్జెట్ని కొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం బడ్జెట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ బడ్జెట్ ఉండాలంటే పన్ను ఎగవేతదారుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా దేశం వదిలి పారిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుని వారి నుంచి రావాల్సిన పనులను వసూలు చేస్తూ మనకి సామాన్యుడికి మాత్రం మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి సగటు భారతీయులందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆశ తగ్గట్టుగానే మన ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటించబోతున్నటువంటి బడ్జెట్ వారి ఆశ తగ్గట్టుగా ఉంటుందని ఆశిద్దాం. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటా వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా కిడ్నీ జబ్బులైనా మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం అని భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో
ఇంట్రెస్ట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకెంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి బంగారం వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలకు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్య బీమా విషయంలో న్యూ స్కీమ్లో కూడా ఆరోగ్య బీమాకు చెల్లించే మొత్తానికి డిడక్షన్స్ అందిస్తే బాగుంటుంది. వీటన్నిటితో పాటుగా దేశ రక్షణ కోసం కూడా బడ్జెట్ని కొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం బడ్జెట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ బడ్జెట్ ఉండాలంటే పన్ను ఎగవేతదారుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా దేశం వదిలి పారిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుని వారి నుంచి రావాల్సిన పనులను వసూలు చేస్తూ మనకి సామాన్యుడికి మాత్రం మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి సగటు భారతీయులందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆశ తగ్గట్టుగానే మన ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటించబోతున్నటువంటి బడ్జెట్ వారి ఆశ తగ్గట్టుగా ఉంటుందని ఆశిద్దాం. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటా వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా కిడ్నీ జబ్బులైనా మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి
మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకు ఎంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి బంగారం వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలకు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆరోగ్య బీమా విషయంలో న్యూ స్కీమ్లో కూడా ఆరోగ్య బీమాకు చెల్లించే మొత్తానికి డిడక్షన్స్ అందిస్తే బాగుంటుంది. వీటన్నిటితో పాటుగా దేశ రక్షణ కోసం కూడా బడ్జెట్ని కొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం బడ్జెట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఇలా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ బడ్జెట్ ఉండాలంటే పన్ను ఎగవేతదారుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ పన్ను ఎగవేతదారులు ఏదైనా దేశం వదిలి పారిపోయే ప్రమాదాలు ఉంటే వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకుని వారి నుంచి రావాల్సిన పనులను వసూలు చేస్తూ మనకి సామాన్యుడికి మాత్రం మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఉండాలని చెప్పి సగటు భారతీయులందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఆశ తగ్గట్టుగానే మన ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటించబోతున్నటువంటి బడ్జెట్ వారి ఆశలు తగ్గట్టుగా ఉంటుందని ఆశిద్దాం. అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి 2026 ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్నటువంటి బడ్జెట్ పట్ల వివిధ వర్గాల నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని పరిశీలిస్తుంటా వెళ్తే ముందుగా విద్యారంగానికి ఇస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు గత ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకు కూడా ప్రకటించినటువంటి దానికన్నా కూడా ఈ సంవత్సరం మరింత ఎక్కువ బడ్జెట్ కేటాయించాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. నిజానికి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక దేశాలన్నీ కూడా విద్యకి చాలా ఎక్కువ శాతమే కేటాయింపులు జరపడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కూడా ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో వితిన్ 5లోనే ఉంటూ ముందుకెళ్లాలనేటువంటి దీనిలో వెళ్తున్నప్పుడు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు మరింత జరపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దిశలో ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి. రెండోది ఆరోగ్యానికి కూడా కేటాయిస్తున్నటువంటి కేటాయింపులు ఎంతో పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఆరోగ్యపరంగా సామాన్యులు మధ్యతరగతి ప్రజలు కూడా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ కూడా ఉచిత ఆరోగ్య బీమా రక్షణ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారు. నిజానికి మనము ప్రపంచంలోని అగ్రగామి దేశాల్లో ఒక దేశంగా చెప్పుకోవాలి అంటే అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం పట్ల, అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి కూడా ఉచితంగా కనీసం కొంత మొత్తం మేర ఆరోగ్య రక్షణ అనేటువంటిది ఎంతైనా అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దశగా కేటాయింపులు జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధులైనటువంటి గుండె జబ్బులైనా కిడ్నీ జబ్బులైనా మరెన్నో పేదవాడు వస్తే ఒకసారి తట్టుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రక్షణ కోసం అని చెప్పి కేటాయింపులను పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక మూడోది వ్యవసాయ రంగానికి గిట్టుబాటు ధరల విషయంలో కూడా కేవలం కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మాత్రమే గిట్టుబాటు ధరలు అందుతున్నాయి, మిగతా వాటికి గిట్టుబాటు ధరలు అందట్లేదు. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం లేకపోతే ఉత్తర భారతదేశం అని భేదం లేకుండా భారతదేశం అంతటా కూడా ఒకే విధానాన్ని అవలంబిస్తూ భారతీయ రైతులందరికీ కూడా ఆ గిట్టుబాటు ధరల ప్రయోజనాన్ని ఇంకా అందించేట్టు చూడాలని, అలాగే వ్యవసాయదారులకు కూడా సరైనటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందించాలి. దానికోసం కూడా బడ్జెట్ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక నాలుగవది సూక్ష్మ మధ్య తరగతి పరిశ్రమలకు సంబంధించింది. భారతదేశం ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య. ఈ నిరుద్యోగ సమస్యకి ఒక చక్కటి పరిష్కారం ఏంటంటే
సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందటమే. అయితే ఈ సూక్ష్మ మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ రంగంలో వారికి మనం లోన్స్ ఇవ్వాలన్నా, వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందించాలన్నా కూడా ఏమాత్రం వెనకం చేయకుండా ఎంతో ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ దశలో కనుక అడుగులు ముందుకు వెళ్తే ఇది ఒక రకంగా నిరుద్యోగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా మనకెంతో సహాయకారిగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇకపోతే మహిళల కోసం అని చెప్పి మనం ఎంత తక్కువ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. గత బడ్జెట్స్తో పోలిస్తే ఈసారి మహిళలకి ముఖ్యంగా ఒకవైపు నుంచి బంగారం వెండి ధరలు ఎంతో పెరిగిపోతుంటే మన ప్రభుత్వాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చడంలో వెనకంజ వేయటం జరిగినాయి గతంలో కొన్ని. వాటన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఈ విషయంలో మహిళల పొదుపును ప్రోత్సహించడానికి కొన్ని పథకాలను తీసుకొస్తే కూడా బాగుంటుంది. వీటితో పాటుగా మధ్యతరగతి వర్గాల వారు ముఖ్యంగా ఆదాయ పన్నుల విషయంలో ఇప్పుడు వరకే ఉన్నటువంటి 12 లక్షల స్లాబ్ని 20 లక్షలకు పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నారు. దానికి కారణం కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ గణాంకాలు తగ్గుతున్నట్టు పైకి కనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా వాస్తవంగా సామాన్యులకి ధరలన్నీ కూడా పెరగటమే మనం గమనిస్తున్నాం. కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఆదాయ పన్ను పరిమితిని माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आइटम नंबर 1 माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Item number 1. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric,
and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement
on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods
strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high-value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Reliance in Natural Fibers, such as silk, wool, and jute, man-made fibers, and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom, and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process, and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021
with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C,
launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and an end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds
of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Viksit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology, and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained.
Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy,
via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat.
This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program, B. Scaling up and modernization of livestock enterprises, C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D. Encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being
owners of enterprises, self-help entrepreneur, marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs.
To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%.
Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited,
non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity.
I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, IND AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation
from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units
in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty.
customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Dedicated on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya
is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission
1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool, and jute, man-made fibers, and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom, and handicrafts. This will help in global market linkage and branding,
It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from